I will ask you if you have feedback after I give these teachings today. So hold your questions until later. Okay, so we're talking about the Buddha's first teaching that he gave 2,600 years ago. After he was enlightened, he sat in meditation for some time before he actually began to teach. And the first teaching that he gave was the Four Noble Truths. And so this is what I'm trying to communicate to you, because all the 84,000 teachings that the Buddha gave in his lifetime are divided into one of these Four Noble Truths. So it's really the quintessence of all his teachings. And then he elaborated in many ways so that we have this extraordinary collection. Most of what has been preserved, some have been lost. Zanza Kenzi Rinpoche now, with his translation group, he has so many translators working with him together, and the translation group is called 84,000, which refers to the 84,000 teachings of the Buddha. And so now, with his group of translators, some of the top translators in the world, they are trying to translate all the remaining 84,000 teachings of the Buddha. And it's going to take many, many, many years to complete. Probably not in my lifetime, because the Buddha's teachings are vast, immeasurable. We cannot imagine 84,000 different approaches to understanding the mind and how it works. That is unbelievable. Okay. Certo. Certo, todos. Depois eu vou perguntar se vocês tiveram algum feedback. Então, guarde suas perguntas para depois dos ensinamentos. Depois do ensinamento de hoje. Nós estamos falando do primeiro ensinamento de Buda, há mais de 2.000 anos atrás. Depois de se iluminar, Buda sentou em meditação por muito tempo antes de ensinar. E os primeiros ensinamentos foram as 4 nobres verdades, e é isso que eu estou comunicando a vocês. Os 84.000 ensinamentos que ele deu é dividido nesses 4 ensinamentos. Então, ele elaborou em muitos jeitos, ele elaborou bastante esses ensinamentos. E agora temos essa coleção maravilhosa. Alguns foram perdidos, mas Zonza Kenzi Rinpoche tem um grupo de tradução chamado Os 84.000, se referindo aos 84.000 ensinamentos. E agora esse grupo de tradutores, que são os melhores tradutores do mundo, estão tentando traduzir todos os 84.000 ensinamentos do Buda. E isso vai demorar muitos anos para completar. Talvez não no meu tempo de vida,
porque os ensinamentos de Buda são vastos. Não podemos imaginar essas 84.000 diferentes abordagens de entender a mente e saber como a mente funciona. Okay, so let's go on. We were talking about the first noble truth. What is suffering? Because most of us do not understand these subtleties of suffering and the meaning that the Buddha was trying to communicate when he was talking about suffering. So we started talking about the first noble truth. There is suffering, and now we're looking at the origin of suffering. So our habitual psychological patterns, we could say that whenever we encounter anything that is undesirable or unappealing, we always try within ourselves to avoid it. And in order to understand if this is true, please look at daily life, your daily life conditions and circumstances, and see if this is true. When something undesirable arises in your life, then what is your reaction? You try to avoid it, don't you? Yes or no? You try to change it. What's the feeling that comes up when something undesirable or unappealing arises in your daily life? Okay, Eva. Estávamos falando da primeira nobre verdade, que é o sofrimento, porque muitos de nós não entendemos essas sutilezas do sofrimento e o significado que o Buda estava tentando comunicar quando estava falando sobre sofrimento. Então estávamos falando da primeira nobre verdade e agora estamos falando da origem do sofrimento. Nossos hábitos psicológicos, podemos dizer que quando encontramos qualquer coisa que não gostamos, nós tentamos evitar. E para entender se isso é verdade, por favor, olhem para a sua vida. Olhem para o seu cotidiano, as condições e as circunstâncias. Observe se isso é verdade. Quando algo não desejável ocorre, qual a sua reação quando algo não desejável ocorre? Você tenta evitar, não é? Sim ou não? Você tenta mudar? Qual o sentimento que surge quando algo não desejável surge na nossa vida cotidiana? Etc. I'm asking you now to consider daily life situations. In order to know if this is true or not, you need to look at your own life and your own reactions to what is happening. Então, eu estou perguntando a vocês agora para considerar a sua vida cotidiana. Para saber se isso é verdade, você tem que olhar para a sua vida e ver se isso acontece. All right, so what do you do? I'm asking you now.
Is that true or not? You try to avoid anything unpleasant Então, or e então, not? estou perguntando agora. Quando algo não desejável acontece, vocês tentam evitar? Yes, Estou per- Yes, we're looking at psychological patterns now. To understand how our mind functions, we have to look at these psychological patterns, acknowledge them in order to be able to work with them. All right, so the little things we do, the little areas, psychological areas, where we try to entertain ourselves. So that process takes place all the time. We're constantly looking for something that's coming in through our 5 senses or 6 senses to entertain us in some way. Something nice to look at, nice to hear, nice to smell, nice to taste, nice to feel, nice ideas to fantasize about. Constantly looking for something to entertain us. E sim, nós estamos olhando para os nossos padrões psicológicos. Nós devemos olhar para poder trabalhar com eles. Temos que reconhecê-los. As coisas pequenas que fazemos. Essas áreas psicológicas que tentamos nos entreter. Esse processo acontece o tempo todo. Estamos sempre procurando por algo que surja pelos nossos 5 sentidos, para nos entreter de alguma forma. Algo bom de ouvir, ou de sentir, ou de cheirar, ou mesmo boas ideias que surjam no pensamento, boas ideias para se pensar, sempre procurando por algo para nos entreter. Yes, so this is happening all the time. It is both the product of suffering and the producer of suffering. Okay, the product and the producer of suffering. It is the origin that perpetually recreates suffering, as well as what we are constantly going through as the result of suffering. So that's a little bit complex, Igor. So let me try and repeat this again. Bruna, please try also. So this process is taking place all through our lives. It is both the product of suffering and the producer of suffering. We're looking at how we recreate certain psychological patterns that bring certain psychological results. So it is the origin that recreates suffering, as well as what we are constantly going through. Yes, so we are recreating certain patterns, and we're also experiencing the result of those patterns. All right, so these 2 things are happening simultaneously. We're creating certain patterns, and we're
experiencing the results of those patterns, which is our suffering. Is that clear? Yeah, I think so. I would try to translate. Okay. Isso está acontecendo o tempo todo, né? É o produto e o produtor do sofrimento ao mesmo tempo. É a origem de estar recriando o sofrimento. Então, esse processo está acontecendo o tempo todo. É ao mesmo tempo o produto e o produtor do sofrimento. Vemos como recriamos agora nesse momento, né? Estamos vendo a forma que recriamos os padrões psicológicos que trazem resultados psicológicos, né? Então, estamos observando como recriamos os padrões psicológicos que trazem resultados psicológicos. Então, é a origem que recria o sofrimento. Recriamos os hábitos e padrões e, ao mesmo tempo, experienciamos o resultado desses hábitos e padrões. Okay, do you understand what I just said? Então, vocês entendem o que eu acabei de dizer? We are, at this moment, we're trapped. We're trapped in the psychological patterns. And we're also experiencing the result of these psychological patterns, which is our suffering. So the origin of suffering is this word that I introduced last week called kunjong. And this is kind of based in the belief of eternity. That belief in eternity, it marks the difference between theism and non-theism. So out of the belief in eternity comes the hope of maintaining oneself, of continuing to be in some way. The search for longevity. Longevity of what? Longevity, in our case, longevity of the self or ego. So we want to continue. And along with that search for longevity, there comes a fear of death. We're afraid to die. I mean, be honest. I think most of us are afraid to let go of our body, let go of everything that we know as our reality now. So what happens with this fear of death is that we are looking for all sorts of alternatives in our lives, for some way to occupy ourselves. So we don't really have to look at what is actually happening. So we keep striving,
You know this word striving, Igor? Striving? Bruna? Striving means deeply searching for something. You strive to accomplish something. You strive, whatever your aim is, whatever your goal is in life, you strive to attain it. Esforzando. I think, I don't know. Is it? Okay. You strive in order to survive. That's our main aim, to survive. So we try everything that we can think of to survive. And not just a basic survival, but a survival, a sense of survival, which is comfortable, where we don't have to feel discomfort. So this constant striving process, this is connected with the development of the kleshas. Remember what klesha means? Klesha is the Buddhist terminology that is used for conflicting emotions. In Buddhist language, we don't talk much about emotions as such. We talk more about kleshas. So we begin to look outwards from ourselves to others, out into the world. And then we grasp. Grasp is not just hold. Grasp is really intense. You grasp onto the world. And you grasp at the world as a way of maintaining ourselves. So many of my old students who have heard the teachings on the cost of illusion, then you might remember, I'm not saying you will remember, but you might remember that the way that ego psychology functions is you need to maintain in your mind the reality of an objective world out there. Because if the world exists out there, there must be a perceiver of that world. And this is the basic trick of our ego psychology. In order for the self to appear to exist, there must be other than self, which is our world and the contents of that world. Because if the world exists, there must be a perceiver. Otherwise, how can the world exist?
You ask yourself that question. So this is the illusion that we're constantly maintaining, constantly recreating for ourselves. The idea of an objective world existing out there, independent of the perceiver, independent of our own mental processes. All right. Igor. Ok? Então, nesse momento, estamos presos. Estamos dentro dos padrões psicológicos e estamos também experienciando os resultados desses padrões psicológicos, que é o nosso sofrimento. A origem é essa palavra que eu falei semana passada, Jum. É baseada na crença da eternidade e marca a diferença do teísmo e do não teísmo. Então, por meio da crença da eternidade, vem a esperança de manter a si mesmo, ou continuamente de ser de uma certa forma. A busca da longevidade. Longevidade de quê? A longevidade do self, ou do ego. Então, nós queremos continuar. E com essa busca vem também o medo da morte. Sejamos honestos. Estamos com medo de deixar nosso corpo ir. Deixar ir tudo que é nossa realidade agora. Então, o que acontece com esse medo da morte é que estamos olhando para todas as formas, todas as alternativas em nossas vidas. Alguma forma de nos ocupar para que não precisemos olhar para o que realmente está acontecendo. A gente continua tentando, a gente continua se esforçando numa procura intensa sobre algo, tentando, se esforçando, o que quer que seja o nosso objetivo de vida. E você se esforça tentando sobreviver. E é nosso objetivo maior, é esse, é sobreviver. E assim ficamos nessa luta. Não só na luta de sobreviver, como viver confortavelmente, para não nos sentirmos desconfortáveis. Esse processo de tentar sobreviver desse processo de tentar sobreviver, surgem as kleshas. Kleshas é o que no budismo chamamos de emoções aflitivas. Nós não falamos de emoções no budismo, mas sim de kleshas. Então, começamos a olhar para fora, para o mundo, para fora de nós, e nos agarramos a esse mundo. E agarramos ao mundo como o jeito de se manter, de sobreviver. Então, muitos de meus estudantes que ouviram o sofrimento, o custo do sofrimento, que ouviram o ensinamento, o custo das ilusões, talvez lembrem o jeito que a psicologia do ego funciona. Você precisa manter na sua mente a realidade de um mundo objetivo lá fora. Porque se o mundo existe lá fora, então deve haver um observador desse mundo. E isso é o truque básico da nossa psicologia do ego. Para que o self aparente existir, precisa haver algo além do self, que é o nosso mundo e o conteúdo desse mundo. Porque se o mundo existe, então deve haver um observador. Ou como o mundo existiria? Se pergunte essa pergunta. Essa é a ilusão que estamos criando o tempo todo. Estamos recriando o tempo todo. A ideia do mundo objetivo existindo lá fora, independente do observador, independente de nossos processos mentais.
That's it, I think. Are you tired, Igor? I'll give Bruna More or less. an opportunity. Yeah, it should be. All right, so you have a rest and let Bruno translate for a while, and then we'll come back to you. Okay, thank you. Thank you. Now, this groping process. Groping means you're constantly looking for something, groping, trying to find something. And here we're trying to find something to survive. So this grasping at the world, the phenomenal world around us, is our way of maintaining ourselves, who we think we are. So we use the world as a crutch. You know, when you break your leg, you have a crutch. Yeah. Okay, so we use our world as a crutch, and that process leads to suffering as a result. So the result of always trying to hold on to the phenomenal world, that is what is generating suffering as a result. Because the various ways we try to maintain ourselves do not actually help to maintain us. In fact, they hinder us, they obstruct us. So our scheme begins to break down. The more it breaks down, then the more we have to rebuild it. So we have to keep solidifying the phenomenal world around us by giving it names and characteristics and values and meanings. And then the more solid the world appears to us, as if it really exists out there from its own side, then in turn, the more solid we feel, the perceiver, the ego, that we really exist as this entity looking out on a world that exists out there. So we are constantly rebuilding our world, and the result is suffering. So it's a vicious cycle. The process of samsara, this wheel of samsara, it keeps going on and on. So we have to understand how it works. Once we know how samsara operates, how it functions, then we will know how to work with it. We will know what we need to overcome certain habitual patterns and tendencies, and what we need to cultivate concerning positive patterns.
that will bring positive results. Now we don't know. We don't know what to practice and what to avoid in our lives. We've been told what we should be doing, what is good for us. But if we really examine, if we really investigate what we're doing, we're not actually going anywhere. We're just going round in circles, generating more confusion and more suffering in our lives. Okay, Bruno. Ok. Então, a Anne continua. Esse processo de busca incessante para sobreviver, esse apego ao mundo dos fenômenos, é uma forma de nos manter quem pensamos que somos. Então, usamos o mundo como uma bengala, e esse processo leva a sofrimento como resultado. O resultado é sempre tentar agarrar o mundo. O resultado de sempre agarrar o mundo é o que gera o sofrimento, porque as diferentes formas que tentamos nos manter não ajudam de fato a nos manter. Na verdade, essas tentativas nos obstruem. Então, nossa pele começa a se quebrar. E quanto mais ela se quebra, mais tentamos resolver, colar. E tentamos solidificar mais ainda o mundo, dando características, significado, valor. E quanto mais sólido o mundo aparece, como se realmente existisse lá fora, mais sólido é a sensação do ego, do self, de que há uma entidade aqui que existe separada do mundo. Estamos constantemente reconstruindo o nosso mundo, e o resultado disso é sofrimento. É um ciclo vicioso. O processo do samsara, essa roda do samsara continua girando. Temos que entender como isso funciona. Quando entendemos como o samsara funciona, saberemos como trabalhar com ele. Saberemos o que precisamos para superar certos hábitos e tendências e o que precisamos cultivar para criar padrões positivos que trarão resultados positivos. Neste momento, não sabemos o que praticar e o que evitar. Disseram o que devemos fazer, mas se realmente examinarmos o que fazemos, não estamos indo para lugar nenhum, apenas andando em círculos, gerando mais confusão e sofrimento em nossa vida. That's it. Okay, our spiritual path or our spiritual journey becomes really important because it breaks down our fixation, the way that we see the world around us. It breaks it down because now we see the world as very solid, having these qualities, these characteristics, these values, and this meaning. And it appears to be so real that it really exists the way we think it does. And we fixate on this way of seeing. So the path itself breaks down this fixated way of seeing. We don't want to introduce any possibilities of seeing things in a different way because we're habituated to seeing this way. Repeatedly, again, we have always seen this way, as if the world really exists with these qualities and characteristics out there. So we're holding on to oneself
who we think we are, how we identify ourselves, and we're also holding on to others, which could be said to be the origin of suffering. So there are two types of kunjong, this word that I introduced last week, kunjong. The kunjong of kleshas and the kunjong of karma. So the kleshas are one state of being, one state of mind. So kleshas such as passion, aggression, and ignorance are all internal situations. They are purely mental events. So the kunjong of karma is acting upon others as a result of such kleshas. So the way that we interact with the world and the people in the world because of our emotional conflicts. This is the kunjong of karma. The second type of kunjong is much more karmic because it involves decisions in our lives, dealing with others, and actually doing something within the phenomenal world or interacting with the phenomenal world. The kunjong of kleshas could be said to be a kind of embryonic expression of the kunjong of karma. So let's have an example. If something arises in our mind as we're meditating and we recognize it immediately, it doesn't have the same karmic weight as if you had acted upon it. So once you see it through, so once you act on what arises, it becomes more of a karmic imprint. But once you see through it, it's just a game rather than a serious plan that you have. Because you begin to see what you're doing. When you don't see what you're doing, it controls you. When you do see what you're doing, you could have a sense of humor and see it more as a game rather than some serious plan that you have. Whereas if you write it down in a little notebook so you can remember to call your friend and tell her about this
imaginary story you have, you've already planted a karmic seed because you've acted on what you believe is happening. So simply perceiving it through our mind and seeing the futility of it, realizing that our stories are just a game, it saves us. It saves us from the karmic result that we may have to experience. And this seems to be the point of the practice of meditation. When we're sitting, we can observe all these appearances that arise and pass away. And we can see this as the games of our mental processes, the patterns of our mental processes. We don't need to believe everything that arises in our mind, all the stories that come up. We don't need to believe it. We can see through it. In meditation, we can just sit and observe. We don't have to react on everything that arises within our mental processes because we understand it's just our mental processes creating all of this. We don't have to believe everything that appears in our mind. Okay, if you have any questions, you can ask me. Something's not clear. Okay, I think I got it. Oh, great. Então, a Anne continua. O caminho espiritual se torna realmente importante porque quebra nossa fixação. A forma como vemos o mundo à nossa volta se quebra. Agora, nesse momento, vemos o mundo sólido, tendo todas essas qualidades, características, valores e significados por si mesmos. E parece ser tão real, que realmente existe, que o mundo realmente existe como pensamos que existe. Isso fixa a nossa forma de ver. O caminho quebra essa forma fixa de ver. Hoje, estamos habituados de ver de forma fixa, repetidamente. Então, sempre estamos vendo dessa forma, como se o mundo sempre fosse assim lá fora. Nos apegamos a nós mesmos, ao que pensamos que somos, como nos identificamos e também nos apegamos aos outros, o que pode ser dito como a origem do sofrimento. Então, há duas formas de kujong, de kleshas e karmas. Kujong, a Anne fala que é uma palavra que ela falou no ensinamento passado. Então, existem duas formas de kujong, de kleshas e karmas. Kleshas são um estado de ser. De ser um estado da mente. Kleshas, como paixão, agressão, ignorância, são situações internas, são puramente eventos mentais. Então, o Kijong do karma age sobre os outros como resultados dessas kleshas. A forma como interagimos com as pessoas no mundo, esse é Kujong Karma. A segunda parte do Kujong é mais kármica, porque envolve nossa interação com o mundo dos fenômenos. O Kujong de kleshas pode ser definido como a expressão embrionária do Kujong do karma. Um exemplo, se algo surge na nossa mente e reconhecemos na hora, não tem o mesmo peso kármico
de que quando nós agimos sobre o que pensamos. Então, quando você age sobre o que surge, se torna uma pegada kármica, né, de marca no chão. Mas quando você vê através desse pensamento, então você percebe que isso é apenas um jogo. Quando você vê o que você está fazendo, pode ter um senso de humor e ver isso como um jogo, não como uma coisa séria. Mas, se você anota num papel aquilo para se lembrar de contar para um amigo essa história imaginária, então você cria ali uma semente kármica, porque você agiu sobre isso. Simplesmente ver a futilidade de certos pensamentos, ver que nossas histórias são jogos, nos salva de resultados kármicos. Isso é o ponto de práticas meditativas. Quando sentamos, podemos ver as aparências passarem e observar os jogos do nosso processo mental, os padrões desse processo mental. Não precisamos acreditar em tudo que surge na nossa mente, podemos ver através disso. Na meditação, podemos sentar e não agir sobre tudo o que surge, porque veremos que é apenas criação do processo mental. Não precisamos acreditar em tudo que surge na nossa mente. That's it. Okay. Now we're going to look more in detail at the six, what we call the six root kleshas, or conflicting emotions that lead or generate our suffering. So kleshas are defilements. I don't think you have this word in Portuguese, defilements, or we can translate it as conflicting emotions. So there are 6 root kleshas and 20 secondary kleshas. As I said before, Buddhism loves to categorize different aspects of our mental processes. They put numbers on them so that you can helps you to remind you 4 this, 3 that, 2 this, 8 that, 10 this. So here we're talking about the 6 root kleshas and the 20 secondary kleshas. So a klesha can be quite minute, very, very small in the beginning. Sorry. 6 kleshas, root kleshas, and 20 second? 20 secondary. You have principal kleshas and secondary kleshas. Okay. The 6 principal kleshas are important. This is what generates most of our suffering. But then there are 20 secondary aspects to these six primary kleshas. Okay. Okay. So 6 principal and 20 secondary. So kleshas are very minute, very small in the beginning, but their consequences can be disastrous. So the origin of conflicting emotions is that our mind is always jumping around, looking for some kind of entertainment. One moment, something nice to hear, then something nice to look at, something nice to smell, taste, feel. It constantly jumping from one sense to the other. So kleshas seem
magically to manifest. They arise out of the blue. They just seem to arise out of space. And they come to our attention. But they do so because we are ready for them. We are prepared to receive them. Having already created an object and directed our attention to it, then we develop further confusion in which desirable things are seen as undesirable, and undesirable things are seen as desirable. So with that kind of little perversion, oh, sorry, not perversion, but perversion takes place. The process is kind of slightly twisted. It's not really very clear. You do not know who you are or what are your actual desires. You don't really know. Many times I've asked people to investigate, what is it that you're looking for in your life? What is it that you really want? And if you get it, will it bring the results of what you're looking for? Will it be enough so that then you don't have to look for something else? How many times have I said that in my teachings? What is it that we're looking for? So then in one moment something appears to be desirable, and then that same appearance changes into something undesirable, and vice versa. There are all kinds of possibilities, but with all of them, there is a slight twist, which could be described as an error in our perception or mistaken perception. And out of this basic mental framework, passion, aggression, and ignorance, and all kinds of subsidiary or secondary emotions begin to arise. Okay, let's try that. Ok. Então, a Anne diz que agora nós veremos mais detalhadamente as 6 raízes das kleshas. As 6 kleshas raiz, na verdade. Ou emoções aflitivas que geram nosso sofrimento. O budismo categoriza nossos processos mentais para nos ajudar a pensar isso. E aqui vamos falar sobre essas 6 kleshas raiz e os 20 aspectos secundários dessas kleshas. Kleshas são bem pequenas no começo, mas as consequências podem ser desastrosas. Nossa mente está sempre pulando, buscando entretenimento, algo bom para ver, para olhar, sentir, sempre mudando. Então, kleshas parecem se manifestar magicamente, como se surgissem do nada. Parecem surgir do espaço e para tomar nossa atenção. Mas isso acontece
porque nós estamos preparadas para ela, tendo já criado um objeto e dirigido nossa atenção para ele. Vemos certas coisas no momento como não desejáveis e depois como desejáveis. E depois com algo não desejável, algo desejável como não desejável. O processo é perverso, as coisas não ficam claras. Você não sabe bem quem é, ou o que quer, ou o que busca. Eu já perguntei várias vezes para as pessoas, disse a Anne, o que você quer? Se conseguir, será o bastante? Muitas vezes eu pergunto isso nos ensinamentos. Então, em um momento, algo parece desejável, e aí se transforma em algo não desejável mais. Existem várias possibilidades, mas em todas elas existe uma leve torção, que pode ser visto como um erro na nossa percepção. Dessa linha básica de pensamento, paixão, agressão e ignorância, emoções secundárias começam a surgir. That's it. If we look at some of the traditional texts on emotions, they describe the nature of emotions as being disturbance and chaos. So they disturb the mind. They make the way we see chaotic. Nothing is clear. When there's emotion, when there's aggression, you don't see clearly. You want to destroy the object, and when you have desire, you don't see clearly. You want to possess the object because it looks so desirable. You can't be happy unless you have it. And if it's aggression, you can't be happy unless you get rid of it. So conflicting emotions are the ups and downs and irregularities that take place in our minds. You are feeling quite peaceful, and then all of a sudden an emotion arises. And the way you see things changes dramatically. So there are supposedly 6 root emotions: desire, anger, pride, ignorance, doubt, and opinion. This is interesting, isn't it, how it's classified here. Doubt and opinion. So those 6 kleshas are known as that which disturbs our tranquility, that which disturbs our tranquility, as if there were any tranquility at all when you are trapped in the samsaric world. So generally we have a hard time finding any little space in which we have the experience of tranquility or peace. So tranquility is simply, we could say it's a temporary relief from indulging in one of these 6 states of being. The 6 root kleshas arise in succession
out of our basic stupidity or bewilderment. Again, this word bewilderment, you don't have this in Portuguese. And bewilderment is something like when you come out of surgery, not everybody's been through surgery, but if one comes out of an anesthetic, then when one first comes out of the anesthetic, one may not know who you are, where you are, or any clear reference points. And that is bewilderment. We are totally lost. We have no clear direction. So then from the bewilderment of not knowing what to do, then there's a sudden flickering, a sudden movement of thoughts. And then that begins to make, it could make us very passionate, very lustful. Out of nowhere, all of a sudden, you feel sexual desire. Out of nowhere, you feel fear, aggression. Yeah. Okay. Então, se olharmos os textos tradicionais sobre emoção, eles descrevem a natureza da emoção como sendo uma perturbação, um caos. Elas perturbam a mente, ela faz com que nos vejamos de forma caótica. Quando vemos que nós vejamos de maneira caótica. Quando vemos um desejo, não vemos claramente. Quando temos um desejo, nós não vemos claramente. Nós destruímos o objeto. Primeiro, você sente que não consegue ser feliz até ter ou um objeto, ou não consegue ser feliz até se livrar de algum objeto. Você está em paz e, de repente, uma emoção surge, e a forma como vê as coisas muda dramaticamente. Existem 6 emoções básicas, 6 emoções aflitivas, 6 kleshas básicas. Desejo, raiva, orgulho, ignorância, dúvida e opinião. Essa última é interessante. Essas 6 kleshas raiz perturbam nossa tranquilidade, como se existisse alguma tranquilidade quando se está preso no samsara. Então, geralmente temos dificuldade em termos um pouco de espaço para a experiência de tranquilidade ou paz. Tranquilidade, podemos dizer que é um alívio temporário antes de entrarmos nesses 6 estados do ser, 6 kleshas raiz. E o que acontece é uma sucessão de estupidez, como se estivéssemos zonzos, sem direção, estamos totalmente perdidos, sem saber para onde ir. Desse ponto de não saber o que fazer, há um pequeno movimento de pensamento. E, de repente, isso pode nos deixar apaixonados ou excitados. Do nada, podemos sentir desejo sexual, medo ou agressão. That's it. Okay, now we're going to look more in detail at the 6 root kleshas. So we begin with desire. And this desire, it's more like lust than desire. Anybody know the difference? Everybody know the difference between lust and desire? Everybody experience that difference? No? Okay, when you have strong sexual attraction to someone, you have kind of sexual, sensual lust, whereas ordinary
desire is a just strong wanting. You know what I'm talking about? The difference here between a sexual desire can only be gratified by sexual experience, whereas an ordinary desire for something, wanting something strongly, it doesn't mean to say you're going to have sex with somebody. You know? So the lust is that very strong sexual desire that comes up sometimes for some of us. Everybody know what I'm talking about? No? Yes? No? Yes, honey. Okay, good. At least somebody has some idea what I'm talking about. All right. All right, so we have an expression in English, you become horny. You heard that expression before? You really, you want to find a partner to alleviate this strong feeling of wanting to find relief from this sexual desire. So here you're feeling horny about yourself and your state of bewilderment. That's a difficult one, isn't it, to relate to. So it's not just sexual desire for another person. This is this desire for relief from this feeling that you have and your state of complete not knowing. Let's go on. Maybe you'll understand as we go on. Anger. So since we are unable to experience this fulfillment from this horniness we feel, this sexual desire that we feel, this need to alleviate this feeling that we're going through, we experience anger because we just can't get what we want. We're using sexual desire here as an example of this strong kind of blinding desire that sometimes arises when you're sexually attracted to somebody. You don't see anything clearly. All you see is that you want to alleviate this feeling that you have. And if you can't alleviate it, then what happens? Anger, aggression comes up because you can't alleviate this feeling that you have. Now we apply this to this idea to not being able to fulfill this sexual desire. And because we cannot fulfill the sexual desire, then we feel anger. Now, pride, out of that anger and the inability to fulfill ourselves comes pride and arrogance.
as a kind of self-preservation or self-maintenance. Yeah, because we can't get what we want, then there comes a feeling of pride and arrogance, which is a way of maintaining this idea of self. Ignorance comes after, so after a feeling of carelessness, of uncertainty, or ignorance, we don't see clearly. So this ignorance is a different sort of ignorance than the initial ignorance that triggers the whole process. It is not basic not knowing, unknowing, but rather simply not willing to deal with situations, ignoring the situation that's arising, not willing to deal with it, ignorance, ignoring what is happening. It's like we don't want to really investigate our pain, our discomfort. We want to ignore it. We want to focus on something that will distract us from what is undesirable. So we ignore things. We refuse to see things in an intelligent way. So our passion leads to aggression, which leads to pride, which leads to a kind of stupefied sense of not caring. And those are the first four places. Ignoring, not caring, not wanting to look at or deal with what is happening, ignorance, because you don't see clearly what arises is desire or aggression, which comes from lack of clarity. Okay. Ok. Então, a Anne continua. Agora vamos olhar mais em detalhe para as kleshas raiz. Começamos com desejo. Esse é mais parecido com uma luxúria, um desejo sexual, querer algo intensamente, um desejo sexual que surge para nós. E aí a Anne diz que tem uma expressão em inglês, horny, que para nós seria algo como tesão. Então é isso que a gente sente, é uma forma que a gente, como se ela dá esse exemplo, né? Essa metáfora, como se a gente quisesse encontrar um parceiro para aliviar esse desejo. Mas isso não é, essa klesha não é exclusivamente esse tesão, mas esse é uma analogia. Então, aqui nos sentimos com tesão por nós mesmos e por nosso estado de perplexidade, que antes eu traduzi como zonzo, como se a gente tivesse zonzo, e o Márcio colocou aqui que essa é a mais comum. Não é apenas desejo sexual por outra pessoa,
É um desejo de alívio desse sentimento que temos e desse estado de não saber. E aí ela continua falando mais especificamente de cada um. Ela fala, vamos continuar. Depois desse estado, desse tesão, desse desejo inicial, vem a raiva. Porque como não podemos nos livrar desse desejo, dessa necessidade de nos aliviar, experienciamos raiva. Porque não conseguimos ter o que queremos. Usamos o desejo sexual aqui como exemplo para esse desejo forte, quando não vemos nada claramente, apenas queremos nos aliviar e se não conseguimos, surge a raiva. Porque não conseguimos nos aliviar, essa ideia de não conseguir satisfazer esse desejo sexual, então sentimos raiva. Depois vem o orgulho, para além dessa raiva. A inabilidade de nos satisfazer traz o orgulho e a arrogância, como uma forma de autopreservação. Porque não conseguimos ter o que queremos, vem esse sentimento de orgulho e arrogância, o que é uma forma de manter a ideia do self. E depois vem a ignorância, que é um sentimento que vem do sentimento de incerteza. Essa ignorância ela é diferente daquela ignorância inicial, que desenrola todo esse processo. Essa ignorância das kleshas não é apenas o não saber, é o não lidar com a situação, ignorar o que acontece, né? A raiz da palavra, ignorar, não olhar para aquilo. Então, é como se não quiséssemos investigar nossa dor, nosso desconforto. Queremos ignorar, focar no que nos distrai. Então, ignoramos, recusamos tudo isso de uma forma não inteligente. Nossa paixão leva à agressão, o que leva a orgulho, o que leva para um senso estúpido de não querer se importar, de não se importar. E essas são as primeiras 4 kleshas. Ignorar, não se importar, não querer lidar ou olhar, porque você não vê o que claramente surge. Você não vê se o que claramente surge é desejo ou agressão, o que vem pela falta de clareza. That's it. Okay, let's just cover the next 2 kleshas. And then we'll change the translators again. So we're going to talk about doubt now. I think we all feel doubt. I think you feel doubt until you are fully enlightened, till you can rest in the true nature of the phenomenal world and ourselves. Until that time, we may feel doubt. So ignoring then develops into the 5th klesha, which is known as doubt. And this kind of doubt expresses itself as you don't trust any possible alternatives, and you don't want advice or any way out. You doubt the teachings, you doubt the teacher, and the Buddha Dharma. You even doubt the simple, sensible norms of everyday existence. You're just not sure. Nothing is really clear. Now, the last of the root kleshas is called view or opinion. So from that doubt, there comes the 6th klesha, which is known as view or opinion. So we form a certain opinion, which we use to solidify our trip. Our trip is the way that we see life. That's our trip, our journey. We say, this is it. I've got it.
I understand. I know it. And we refuse to believe anything else because we know. This is my view. This is my idea. This is what I have come to believe. And it's the right thing to do. Now, in terms of the kunjung of kleshas, it's been said that ignorance is the source of suffering. Ignorance here is not seeing the true nature. It has also been said that passion is the origin of suffering. But there is no particular conflict between these two views, because here passion refers to the confusion of always wanting to grasp, hold on to the next possible situation. And then by continuously clinging on to situations, then we perpetually give birth to desire. So passion is we could say, the driving or the impulsive force. But underlying this force is uncertainty, bewilderment, total confusion, and ignorance. So the origin of suffering could also be said to be fundamental ignorance. Again, this ignorance is not knowing the true nature, not seeing, ignoring, not seeing. As I've said many times in my teachings before, if we translate ignorance into Sanskrit, then the word is avidya. Vidya is to see. And avidya is not seeing. So not seeing the true nature is ignorance. So the term fundamental refers to the ground in which we find ourselves suffering. So basic bewilderment, basic confusion and suffering are our existence. They are in the sense they don't really have any partnership. They just are. You are your own suffering. You are your own ignorance. That's the way you see. So the klesha of ignorance, in Sanskrit the word is moha, in Tibetan it's timuk. It's a kind of superficial bewilderment. In contrast, fundamental ignorance in Sanskrit is avidya, ma rikpa. So rikpa is awareness and ma is the negation, no awareness. And vidya is to see, and
avidya is not seeing. So if we look at this in general, it is the refusal to relate at all with the totality of suffering. The refusal to relate with the totality of suffering. We're not willing to look at suffering in general. We want to boycott. You know that word boycott? Yeah. You want to boycott the situation of suffering. You want to boycott the whole situation. You don't want to look at suffering. You want to ignore suffering. You want to find something that appears to be desirable, pleasurable, entertaining. And because you want to ignore the condition of suffering, you don't want to investigate it, then you generate more suffering. This is the origin of suffering. You don't want to look at suffering, and you're generating more suffering because you're trying to ignore your present condition. Okay. Okay, Annie, just one thing. You told the word ignorance in Sanskrit is? Yes, there's two aspects of ignorance. There's one ignorance, superficial ignorance. In Sanskrit is moha. But when we look at fundamental ignorance, then the word is avidya. And in Tibetan? Yes, in Tibetan it's, in Tibetan is ma-rik-pa. Marikpa. Okay, thank you. Yes, rikpa is awareness and ma is the negation. So lack of awareness, not seeing our fundamental nature. Ok, thank you. Então, a Anne continua. Deixa eu voltar. Vamos falar agora das próximas duas kleshas. A dúvida, acho que todos sentimos dúvida até que nos iluminemos e reconhecemos a nossa verdadeira natureza. Ignorar se desenrola nessa quinta klesha, dúvida, que seria a não confiança. E não necessariamente você não gostaria de encontrar um caminho para fora. Você duvida do professor, do ensinamento, duvida de tudo. Não tem certeza de nada. No Buda Dharma, você duvida até dos aspectos mais básicos. Você não tem mais nenhum senso de certeza. A última das kleshas é a opinião ou visão, que vem depois da dúvida. Nós formamos uma certa opinião que usamos para solidificar nossa viagem, nosso percurso, nosso caminho, a nossa vida. Dizemos, é isso, eu sei, eu entendo, essa é a minha opinião. E nos recusamos a acreditar em qualquer outra coisa. Nós falamos, essa é a minha visão, é a minha opinião, o que eu acredito é a coisa certa. Em termos de Kujong, de kleshas, diz que a ignorância é a fonte do sofrimento. Também é dito que a paixão é a origem do sofrimento, mas não há conflito dessas duas visões, porque aqui paixão é sempre querer mais, querer agarrar a próxima situação. E por continuamente agarrar as situações, damos origem ao desejo.
Então, paixão é a força, mas por baixo dessa força está a incerteza, essa perplexidade, essa ignorância, né? Esse não ver. Então, a origem do sofrimento pode ser a ignorância fundamental. Essa ignorância é não ver. Em sânscrito, a tradução de ignorância é não ver. Então, o fundamental se refere à base na qual nos encontramos sofrendo. Seria essa perplexidade, essa ignorância básica. Não existe uma continuação para ela. Ela apenas é. Você é seu próprio sofrimento. Então, a klesha, ignorância, em sânscrito, seria moha, seria a ignorância superficial. E em sânscrito, avidya é essa ignorância fundamental. E em tibetano, marikpa, que seria rikpa, awareness, percepção, e pa, negação. Então, seria uma falta de consciência, uma falta de percepção, uma falta de visão. Essa é a ignorância fundamental, que é um tipo de perplexidade. E uma recusa de se relacionar com a totalidade do sofrimento. Não estamos mais dispostos a olhar para o sofrimento nessa ignorância. Queremos boicotar a situação do sofrimento. Queremos boicotar tudo. Não queremos olhar, queremos ignorar o sofrimento. Queremos encontrar algo que seja prazeroso, que seja desejável. E porque queremos ignorar o sofrimento, não queremos investigar. Então geramos mais sofrimento. Essa é a origem do sofrimento. Não queremos investigar, não queremos olhar para o sofrimento. Okay, that's it. Thank you. Okay, have a rest for a while and then we'll come back to Igor again. Then you can both stay fresh. All right, now, no, I don't think, Sylvia, I don't think that translation is good, attention planner. I haven't found a good translation for awareness yet. Attention planner is mindfulness, it's not awareness. Awareness is a non-dualistic state of being. It's our nature. Attention planner means full attention, which implies an object. That's not, it's dualistic. It's not awareness. Yeah. It's very hard, even in English, it's very hard to find appropriate word to describe this state of being. Mario, any ideas? Yes, and I'm trying to translate awareness like in the science we used to translate awareness like the quality of the quality of knowing. It's so intangible. You know that you know, no more. The cogito ergo sum. Like in the quality of being. Still. Na última vez, the last time that I tried to translate you, I'm trying to use the quality of being conscious, the quality of be of have some science about the fact, and so we have no words. And Carla used to translate like the consciência desperta, but Trungpa Rinpoche used wakefulness to consciência desperta. Trungpa Rinpoche used to use the word wakefulness and not awareness. So there is some difference. I don't know. Okay, well, let's go on. I think, I just have to
give more definitions than actually use certain words. When I first got involved in the Dharma in 1970, we just didn't have words in English. We just couldn't translate a lot of the teachings because we couldn't find appropriate vocabulary. It was so difficult to translate. And even now, many of the translators are not satisfied with the words, the vocabulary that's being used today. But slowly, if we have the meaning, then it's easier to understand than actually just using one word. All right, let's look at the next. Let me talk about just one thing. And when you use the end of the word "ness," né? In Portuguese we use "dade," that makes some aspects of quality, and the word "aware" means to know, science, né? Conhecer. So uma tradução direta seria a qualidade de estar ciente, né? Que também pode ser a consciência desperta. Não existe um ponto antes disso. É difícil. Desde o começo é a palavra mais difícil para mim. But in this sense, we are not knowing an object. We are knowing, it's a state of knowing beyond subject and object, beyond duality. All right, let's go on. We're now looking at our karmic patterns that generate suffering in our lives. So the origin of suffering as karma is quite simple and definite. So it begins with ignorance, and ignorance is therefore the origin. Ignorance in turn causes us to have volitional action. We act out of confusion. Because we don't see clearly, we act out of that confusion of not seeing clearly. And then from volitional action, then the entire chain that we look at, the wheel of life, the entire chain of the reaction of karma. So we say one link after another, one nidana after another can take place. So we have the concept of karmic chain reaction. Not only the concept, but the fact of karma begins to be born in our world and in our life. Cause and effect. We act on what we think is happening. And then that causes another link in the samsaric wheel of life. So both psychological states or attitudes and the physical environment bring about karmic consequences. It's if you study the wheel of life, you can see how it works more clearly. The karmic force that exists in our ordinary everyday life appears to be unavoidable. So if we are poor, if we don't have much money, then it's
unlikely that we will suddenly become rich. Although if we're rich, it's more likely that we may suddenly become poor. So if we're young, we cannot suddenly be old. And if we're old, we certainly can't be young. So those are what we might term self-existing situations that we are stuck with, and they are the expressions of the origin of suffering. We're stuck with them and we have no choice. So not only have we no choice, but we have to deal with these conditions, circumstances and conditions, which can be problematic. But this is what we call a karmic problem. We are dealing with certain causes and conditions which have karmic consequences. And beyond that, depending on how we handle ourselves, we can continue to create further doubts, or we can try not to create further doubts. And how we handle that depends on our state of existence and on our ordinary everyday life. So we're stuck, we're trapped, imprisoned in our particular world because of such karmic patterns. And we find ourselves involved in trying to perpetuate pleasure and avoid pain, even down to the most subtle little details. We're always trying to perpetuate pleasure and avoid pain. If we feel discomfort, we might pick up some sweetie and put it in our mouth and try to survive on that for a few seconds, that moment of pleasure. Or in many cases, pick up a cigarette for many people, or have a drink. Or if we're sitting for a long time, we might stand up and stretch our legs. Or if we've been looking at something, we've been reading a book for a long time, then we might change our view and look out the window at the trees. So all these gestures are expressions that we are subject to some kind of problem. But we are only perpetuating the problem by indulging in more unnecessary activity. So, however, that doesn't mean that one should not eat your sweeties and stand up and look out the window. That would be too simple if we could find some solution just by changing the conditions like that. The problem is our habitual pattern is whenever we encounter anything undesirable or unappealing, then we try
many little ways within ourselves to avoid it. And this is really, I want you to look at this in your daily life. I've asked you to do this, I think 2 weeks ago, I asked you to do this. I said, look at what happens when something undesirable arises in your life. And when something desirable happens, look at how you try to hold on to it. And then when things are not going the way you want them to be, look at how you feel. What kind of feeling it generates. And I said this 2 or 3 weeks ago. I asked you to do this, and I'm asking you again. Learn from your own experience. Learn from your own psychological habits and tendencies. These patterns are generating your suffering. It's not coming from outside. It's coming from your own psychological patterns. So we could observe or watch ourselves doing this. We could watch ourselves as we get lost in these patterns. The little things we do, the little areas where we try to entertain ourselves. And this process of always trying to avoid what is undesirable takes place all the time. As I said before, it's both the product of suffering and the producer of suffering. It is the origin that perpetually recreates suffering, as well as what we're constantly going through as the result of suffering. So from this point of view of where we are now and what we're doing now, then everything appears to be extraordinarily hopeless because we keep regenerating, rebuilding, reconstructing the same patterns again. So it appears to be quite hopeless in one sense, because we're not working with it. We're trying to ignore, we're trying to avoid, but we're not inspired to work with what is undesirable. And until we do that, we cannot free ourselves of these patterns. Not possible. Because you keep generating, regenerating the same psychological patterns again and again and again. Okay, please translate that bit. Ok. Então, a Anne fala. Agora vamos olhar para a origem do... Desculpa, o trem está passando aqui. Agora vamos olhar para a origem do karma nas nossas vidas. Vamos olhar para a origem do karma nas nossas vidas. Começa com a ignorância, então essa é a origem. A ignorância faz com que agimos da confusão, a partir da confusão, por não vermos claramente. Devido a isso, acontece essa corrente de reação do karma. Temos esse conceito de corrente do karma, me corrijam se essa não é a expressão correta. O conceito do karma nasce no nosso mundo e na nossa vida.
É a causa e o efeito, que acontece no que pensamos que está acontecendo. Esses estados psicológicos, atitudes e ambiente físico traz essas consequências kármicas. Se vocês estudarem a roda da vida, podem saber mais claramente como isso funciona. O karma na nossa vida parece inevitável. Se você é pobre, é improvável que você vá ficar rico, mas se for rico, é um pouco mais provável que fique pobre. Se você é uma pessoa nova, ficará velho, mas se você é velho, não ficará novo. Estamos presos a situações determinadas com essas expressões de sofrimento. Não temos escolha nisso. Não apenas não temos escolha, mas temos que lidar com essas circunstâncias e condições que podem ser problemáticas. Mas isso é o que chamamos de problema kármico. Estamos lidando com certas causas e condições kármicas. Além disso, dependendo da forma como agimos, podemos criar ainda mais dívidas ou não criar dívidas. E como lidamos com isso depende da nossa forma de existência, no nosso dia a dia. Estamos presos no nosso mundo por causa desse aspecto kármico. E ainda estamos no processo de evitar a dor e tentando perpetuar o prazer. Se sentimos desconforto, podemos pegar um doce e colocar na boca. Tentamos sobreviver disso por alguns segundos. Um momento de prazer. Ou, em outros casos, pegar um cigarro ou ainda beber. Ou se sentamos por muito tempo, nos levantamos e nos esticamos. Ou se lemos por muito tempo, podemos olhar pela janela e observar uma vista para descansar os olhos. Sempre estamos causando mais problemas ao nos envolvermos em tentar resolver o sofrimento. Se a questão fosse apenas descansar a visão, seria mais simples. O problema é a perpetuação do sofrimento, buscando o que é desejável e fugindo do que não é. Pedi para vocês fazerem isso há 2 semanas. Eu disse, olhe quando algo surge na sua vida e quando o que surge quando é desejável e quando surge quando aquilo não é agradável. O que acontece? Falei para vocês isso antes e peço que façam de novo. Aprendam com a forma como agem. Com a forma como agem quando tudo surge e como vocês lidam com isso. Podemos nos observar quando nos perdemos nesses padrões, as pequenas coisas que fazemos, os pequenos hábitos que fazemos para nos entreter, e como tentamos evitar o indesejável. Como disse, isso é o produto do sofrimento e também o produtor do sofrimento. Isso é a origem que recria o sofrimento, como é também o que estamos passando constantemente em consequência do sofrimento. Este ponto de vista, o que fazemos agora e o que estamos fazendo. Tudo parece não ter esperança, extraordinariamente sem esperança. Construímos os mesmos padrões continuamente, então parece não haver esperança. Mas isso só acontece porque não trabalhamos com isso. Ignoramos, mas não estamos inspirados a trabalhar com isso. Não é possível, porque continuamos perpetuando esses padrões psicológicos. That's it. Right. We could take an attitude of hopelessness, which might be more helpful to us than regarding the whole situation as a big joke. So regarding everything as a big joke is not a very dharmic approach. You might say that it's anti-Buddhist. So we should stick to facts. What is actually happening? What are we going through in our life? So we're all subject to these problems.
And we ought to realize that and try and understand it. And later on, we may be able to relate to the third noble truth, which is the cessation of suffering, and look into how we can be inspired to walk the path. But for now, it's better to be very realistic. And that is very important, to work with our basic psychological conditions. How these changing conditions arise in our daily life. What generates certain conditions, what generates certain results. And at this moment, because of our dualistic vision, the result of the way we see and the way that we react, we generate confusion, and from that confusion, we generate more and more suffering. So it's better to have the attitude of hopelessness than it is to view everything as a big joke. Because then we might look at what we're doing. Okay. Ok. Podemos ter uma atitude em relação à falta de esperança, que pode ser mais assertiva para nós do que lidar com a situação como uma grande piada. Lidar com a situação como uma grande piada, como algo cômico, não é muito dármico. Podemos dizer até que é antibudista. Podemos, então, nos ater a fatos. O que está acontecendo? O que estamos fazendo? Como estamos fazendo? Somos todos sujeitos desse processo e podemos nos relacionar, talvez, com a terceira nobre verdade, que é o fim do sofrimento, a cessão do sofrimento. Agora podemos ser mais realistas e, para isso, é muito importante lidar com nossas condições psicológicas básicas, como elas surgem na nossa vida e o que gera certas condições ou resultados. Esses resultados, como vemos, e como vemos esses resultados e como reagimos a eles, geram mais confusão. E, devido a isso, geram ainda mais sofrimento. Por isso, é melhor ter a atitude da falta de esperança, do que ver tudo como uma grande piada. Porque assim, ao menos, olhamos para o que fazemos. That's it. Thank you very much, Bruna and Igor, today. Thank you. Very helpful.